হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলে স্বাগত। আমি আবারও একটা নতুন রিপেয়ারের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, তো দেখতে থাকো। এটা হচ্ছে স্যামসাং মাইক্রোওয়েভের টাচপ্যাড। তো এটা কোনো এক টেকনিশিয়ানের কাছে কাস্টমার দিয়েছিল। তো কাস্টমারকে এটা টিভির যে সুইচ হয় সেই সুইচ বসিয়ে দিয়ে তার দিয়ে কানেকশন করে দিয়েছিল। তো সে তার মতো কাজ করেছে, তো আমি আমার মতো পিসিবিটা ঠিক করে রিপেয়ার করি। তো দেখতে থাকো। পিসিবিটা খুলে বার করে নিলাম। এবার যে তারগুলো লাগানো ছিল এগুলো খুলে ফেলে দেবো। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ভালো করে এটাকে হিট করে নিতে হবে, তাহলে সহজেই ওপরে পেপারটা উঠে যাবে। আস্তে আস্তে এবার পেপারটা টেনে তুলে নিতে হবে। এইবার সুইচের পয়েন্টগুলো ড্রিল দিয়ে সব ড্রিল করে নিতে হবে। সব সুইচের পয়েন্টগুলো আমার ড্রিল করা হয়ে গেছে। এবার বোথ সাইডে টেপ দিয়ে চারিদিকে লাগিয়ে নিতে হবে।
এবার সুইচের পেপারটা সমানভাবে বসিয়ে নিতে হবে। মাইক্রো সুইচগুলো সব একটা একটা করে টেস্ট করে নিতে হবে যে কোনো সুইচ শর্ট আছে কি না। কোনো সুইচ শর্ট থাকলে টাচ ঠিকঠাক কাজ করবে না। এর আগে আমি সমস্যায় পড়েছিলাম, তো যার জন্য এখন টাচ সুইচ তৈরি করলে পরে প্রথমে আগে মাইক্রো সুইচগুলো টেস্ট করে নিই। এবার মাইক্রো সুইচগুলো একটা একটা করে সুইচের পয়েন্টে বসিয়ে নেব। সুইচগুলো সব বসানো হয়ে গেছে। সুইচগুলো সব ঠিকঠাকই বসানো হয়েছে। এবার ড্রয়িংটা করে নিতে হবে। আমি ড্রয়িংটা আগে করে নিয়েছিলাম, তো একবার চেক করে নিলাম। ড্রয়িং না করেও অন্যভাবে করা যায়, তো সেক্ষেত্রে এই সুইচগুলোর ওপরে মার্কিং করে নিয়ে করতে হবে বা কোনো নাম্বার দিয়ে মার্ক করে করতে হবে। তো চলো এবার সুইচের কানেকশানগুলো ড্রয়িং দেখে দেখে ঝটপট করে ফেলি। মাইক্রো সুইচের কানেকশান আমার সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার পিসিবির সঙ্গে কানেকশান করে নেব। তো ড্রয়িংয়ে যেমন 1 2 3 4 নাম্বারিং করা আছে, সেই নাম্বার অনুযায়ী কানেকশান করে নেব। পিসিবির
ওপরের দিক থেকে 1 নম্বর কাউন্ট হবে। উপরে 1 নম্বর, তারপর 2 নম্বর, 3 নম্বর এরকম পরপর কানেকশানগুলো করে নেব। পিসিবিতে সব ওয়্যার কানেকশান হয়ে গেছে। এবার ক্যাবিনেটের মধ্যে বোর্ডটা সেট করে নেব। এবার পিসিবিটা অন করে দেখে নেব যে কাজটা কতটা ঠিকঠাক হলো। ডোরের কানেকশানটা শর্ট করে দেবো। ডোর কানেকশান শর্ট না করলে সব সুইচ কাজ করবে, স্টার্ট সুইচটা কাজ করবে না, স্টার্ট হবে না। ওই জন্য ডোরের কানেকশানটা শর্ট করে নিলাম। কাজটা সম্পূর্ণ ঠিকঠাকই হয়েছে, সব সুইচ ঠিকঠাক কাজ করছে। স্টার্ট হচ্ছে, স্টপ হচ্ছে, মাইক্রো সিলেক্ট হচ্ছে, অটো মেনু কাজ করছে। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার অবশ্যই করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।